सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So we were discussing about the Brahman and Jiva, and the opponent was of the idea that the subject matter itself is not tenable because Brahman has different nature and Jiva has different nature. So to stress his points, he establishes the inherent nature of Brahman as we Vedantin accept. He says Brahman is avidya smita raga dvesha abhinivesha panchaklesha shunya. Is devoid of the avidya etc. 5 different types of trouble. And it is all pervading. And it is one. And finally he goes on to say that it is devoid of any kind of duality, whether it is duality of same class, different class, or in itself. Now, because there is nothing else other than Brahman. That's the declaration he says. Now, Jivastu, what is Jiva? That is what we have to see. Because he said Brahma and Jiva are completely, entirely opposite nature, like darkness and light. So we have to see what is Jiva. Am văzut în clasa de aseară, care este subiectul acestui text, identitatea dintre Brahman și Jiva, dintre sinele absolut și sinele individual. Însă oponentul a susținut că această identitate nu este posibilă, pentru că Brahman și Jiva sunt de naturi diferite. Mai mult decât atât, nu doar diferite, ci opuse. Și răspunsul Vedantin vine și contrazice opoziția pe care o ridică oponentul și a vorbit în clasa de aseară despre natura inerentă, ce înseamnă, da? Care este natura inerentă a lui Brahman. Și este natura inerentă a lui Brahman este cel care este gol de cele 5 tipuri de probleme, da? Ne aducem aminte, avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha, da? Este cel care este omniprezent, este unul, fără de al doilea, și este gol de toate cele 3 tipuri de dualitate. Ne aducem aminte, dualitatea din aceeași clasă, da, legată de obiecte din aceeași clasă, din clase diferite sau din cadrul aceluiași obiect. Și mai departe vine și explică ce înseamnă Jiva și care este natura acestuia. Pentru a demonstra că identitatea este posibilă, da? Nu cum a spus oponentul. Okay. Jivastu, but the Jiva is Nikhila Klesha Bhag is completely engulfed by all these confusions, all these troubles. Avidya, Smita, Raga, Dvesha, Abhinivesha, all these 5. There is not even a choice there. Parichinnaha. And Brahman is all pervasive. Jivan is limited. Then Brahman is Eka. Jiva is Aneka. Multiple. So, whatever you said with reference to Brahman, the Jiva is in complete contradiction. To say that, he says, there is no avidya etc. troubles in Brahman. Avidya etc. trouble, all of them exist in Jiva. And Brahman is all-pervading, omnipresent. Jiva is a limiter. Brahman is a non-dual and Jiva is multiple, plural. So, yavanti sharirani tavantocha. How do you say that there are multiple Jivas? According to the number of bodies, there are number of Jivas. The logicians say that the Brahman is the Ishvara, Parameshvara, the Paramatma, it is all-pervading. Paramatma they call it. Brahman, Paramatma. Paramatma is all-pervading. Whereas Jivatma, the individual self, is limited to each body. But they are all-pervading. All-pervading, associated with each body. Some kind of logic they say. Now, therefore, there are multiple Jivas for each of these bodies.
सर्वशरीरेषु जीवस्य एकत्व अभ्युगमे अभ्युगम एकत्व शरीरे अभ्युगमत्वे एकशरीरे जायमान सुखदुःखादयः सर्वशरीरेषु जायरन्. So if you accept that there is only one jiva in all the bodies, not multiple jivas, then if one jiva accepts experiences happiness or sorrow, that should be experienced by everyone. This is just a tip of the iceberg, I say. This defect they show is tip of the iceberg. If you extend it a little bit, you can say, if one realizes, then everyone should realize. Simple. There is no need for me to work. Is there someone realized? Then I don't have to do anything. So that easy it is. So this kind of logic he will bring. Natu tathasti, but it doesn't happen so. Therefore, jiva is multiple. That is the idea of a Purupakshi. Deci merge mai departe și se explică care este natura lui Jiva. Oponentul vine și spune că face această distinție, mergând pe ideea că cele două sunt total opuse, Brahman și Jiva. Și spune, Brahman este, am văzut că în Brahman nu se găsesc cele 5 tipuri de probleme, da? Începând cu avidia și așa mai departe. Pe când Jiva are toate problemele astea, toate 5 se găsesc în el, da? Brahman este omniprezent, nelimitat, pe când Jiva este paricina, este limitat. Am văzut Brahman este Eka, da? Este unul non-dual, da? Unul singur. Pe când spune oponentul Jiva este Aneka, adică sunt mai mulți Jiva, sunt multipli. Da? Și Vedantin spune, cum spui asta? De ce spui că sunt mai mulți Jiva? Da? Și el spune astfel, sunt mai mulți, câte corpuri sunt, atâția Jiva sunt. Da? Și dă un argument pentru asta, merge pe o anumită logică și spune că dacă accept că există, dacă accepta că există doar un singur Jiva, spune oponentul, da? În toate corpurile, un singur Jiva în toate corpurile, înseamnă că atunci când unul ar simți plăcere sau suferință, ar trebui ca toți ceilalți să simtă același lucru. Da? Sau prin extensie, când unul ar ajunge la realizare, toți ceilalți ar trebui ca să ajungă la realizare dacă ar fi un singur Jiva în toate corpurile, spune el. Și nu se întâmplă acest lucru, deci înseamnă că sunt mai mulți Jiva. Yeah. So, based on this idea that Jiva is multiple, there are some doubts raised. The opponent says, see what is the subject matter? Jiva Brahma Aikya. If Jiva is one and Brahman is one, yes, of course, we accepted that. If Jiva is one, there is a possibility of Jiva Brahma Aikya, identity of Jiva and Brahman. But since there are multiple Jivas, there is no possibility of identity between Jiva and Brahman. It is impossible. Not everyone will be in line with what Vedanta says. So there is no possibility of Jiva and Brahman becoming one identity. So this is impossible. That is what because Atma is Jiva, Atma is multiple. That is what is the logic of the opponent. For that we say there is no proof to establish that Jiva is multiple. There is no proof to establish that Jiva are multiple. There are many Jivas. No, there are no proof. But what do you say? You are different from me. I am different from you. All these experiences. Are you negating this experience? Oh, this sense of duality which is experienced by the ignorant people. The sense of duality that is seen, that is perceived, that is experienced is by the ignorant people. So that is not based on the multiplicity of Jiva, but it is based on the multiplicity of embodiments. The duality which the ignorance sees is not duality with respect to Jiva, is not based on the multiplicity of the self.
but the multiplicity of the embodiment. How do you say this? Because we have proof. Do you have proof? Like you say, there is no proof for multiple jivas. But do you have proof that there is only one jiva? Yes, we have multiple proofs, not one, multiple. So there are like Eko Sadevas Sarabhuteshu Gudaha Shweta Shuddha Upanishad very beautifully says there is one self which is existing in everything. And Tat Srishtva Tadeva Nupravishat, that Brahman created and it itself entered in all these beings. How can you say so? Like there is only one fire, and when the sparks spread, oh, there are sparks coming out, multiple sparks. But all of them are fire because they are separate. They have a separate embodiment. You say they are different fires, but they are all fire. So similarly, these differences which you see is based on the embodiment and not on based on multiple jivas. Therefore, the identity between Jiva and Brahma is quite possible. That's the conclusion. Există mai multe, răspunsul Vedantin, există mai multe dubii care se referă la această afirmație pe care o face oponentul, pe care a făcut-o mai devreme, în care a spus că există mai mulți jiva. Jiva înseamnă sine individual, da? Și să nu uităm care este tema discuției, care este subiectul discuției, da? Jiva, Brahma, Ikya, identitatea dintre Jiva și Brahman, da? Oponentul spune dacă ar exista un singur Jiva, știm că Brahman este unul, atunci aș mai înțelege, ar putea să existe acea identitate a Ikya între ele, da? Unul singur, Jiva unul, Brahman unul. Dar există, Brahman este unul, însă, spune el, oponentul, însă Jiva, sunt mai mulți Jiva, da? Și atunci această identitate este imposibilă, spune oponentul. Apoi vine răspunsul Vedantin, care spune nu există dovezi că Jiva sunt mai mulți Jiva, că există mai mulți Jiva, iar acea percepție a dualității, sau simțul dualității, percepția dualității pe care o experimentează persoana ignorantă nu se bazează pe ideea de multiplicitate a sinelui individual, ci pe cea de multiplicitate a formelor, a corpurilor. Da? Oponentul spune, atunci bine, ok, tu spui că eu nu am dovezi pentru această multiplicitate a sinelui individual, dar tu ai dovezi că este unul singur? Și atunci vine răspunsul Vedantin care spune, da, sunt dovezi din scripturi și citează din Shvetashvatara, yes? Shvetashvatara Upanishad, care spune că există un singur sine care există în tot ceea ce este, și care este Brahman și care a creat toate acestea și a intrat în acestea. Și este ca în exemplu acela cu scânteile din foc. Faptul că acestea par a fi diferite sau au formă diferită nu înseamnă că ele nu sunt foc. Sunt tot foc, au o formă diferită doar. Astfel că această diferență, da, nu se bazează pe ideea de multiplicitate, pe ideea că există mai mulți jiva, ci pe multiplicitatea formelor corpurilor. So then he says, no. The opponent says, no, you cannot say there is no proof. We do have proof. Proof using different pramanas. Perception, direct perception. The first pramana, pratyaksha. Very clear it is. How? That I am Brahmin, I am Kshatriya, I am tall, I am short, I am... Yes. So, all this, I am smart and I am idiot also. Okay. So, if in all these, the I differs. So, there are multiple I's, which establishes that the jivas are multiple. This is the opposition. So, we counter that pratyaksha pramana. We say, no, just because you see different experiences of I does not mean equivalent number of jivas. I don't
don't understand. Just because you say, I am white, I am Brahmin, I am dark, I am Kshatriya, therefore there are I, multiple I's. Does not make multiple jivas. How? Because I am a kid, I am a youth, I am a middle-aged person, I am a old person. So in all these experiences, the one who experiences I am young, I am middle-aged, I am old, I am youth, all this, is it one or same? It's one same person. The one who was younger is the one who is now here. So this kind of identification with that same one is seen here. So just because there is different kind of I ideas does not make multiple jivas. So that is the counter for pratyaksha. Oponentul spune, avem și noi dovezi, da? Și invocă diferite mijloace, diferite pramana. Și primul pe care îl invocă și o să îl luăm pe fiecare în parte, spunem ce zice oponentul și aducem și contraargumentul vedantin, da? Primul argument pe care îl invocă oponentul este pratyaksha, percepția directă, da? De pildă, că sunt kshatriya, că sunt brahmin, că sunt înalt, că sunt deștept, că sunt idiot și așa mai departe. În toate acestea, spune el, oponentul, eu, avem un eu, care aceste euri diferă, există ideea de euri diferite și pe acest argument, spune el, există această multiplicitate a jiva, sunt mai mulți jiva. Vine și contraargumentul vedantin care spune că faptul că percepi mai multe euri nu înseamnă că există mai mulți jiva și dă un exemplu. Este că atunci când, de pildă, spunem sunt copil sau sunt adult sau sunt bătrân sau sunt tânăr sau sunt bătrân, în toate aceste faze, cel care experimentează este unul și același. Da? Deci ce spui tu nu se susține. Okay, pratyaksha you negated. Over. No, it's okay. Inference or postulation. Anumana or arthapati. Okay. I, you, he, she. Difference is there. If there are no difference, there are not multiple jivas, then you should not say I, you, he, she, etc. You should say I. Therefore, this experience of duality establishes that there is multiplicity of I, you, etc. This is the opposition. Now we say just because the experience of I, you, etc. are there does not establish multiple jivas. How? Just because hand, leg, head, torso, just because I gave different names, does this become different parts, different body or parts of body? They are parts of body, they are not different. They are in one body. So, therefore, that explanation also, using your inference or postulation also, is negated. Oponentul invocă mai departe un alt mijloc, inferența sau postularea, anumana sau artapati. Și spune, bun, dar spunem eu, tu, el, ea și așa mai departe. Nu spunem eu. Dacă spunem asta, pentru că există mai mulți jiva. Dacă nu ar exista, ar trebui să spunem numai eu, atât. Practic ce spune este că această experiență a dualității lui eu, tu, el și așa mai departe este un argument pentru a arăta că există mai mulți jiva. Contraargumentul vedantin spune experiența lui eu, tu și așa mai departe nu este suficientă pentru a stabili că există și de fapt nu dovedește, da? Că există mai mulți jiva și dă un exemplu. Este ca și cum ai spune, dacă ar fi așa, este ca și cum ai spune că toate părțile unui corp
sunt distincte de corp, sunt altceva sau fac parte din alt corp. Și nu este așa, deci nu se susține ce spui tu. And again, you can say that there is gross body, subtle body, causal body. There are three bodies, but gross body, subtle body, causal body. No, gross body, subtle body, causal body. So they are all I. Since there are three bodies, I don't see three existence of selves. I accept one existence. That is one. Second is a waking stage, dream stage, deep sleep. There are no three different I's there. The one who experiences the waking state and dream state and deep sleep state are same because there is a pratyavijna, there is a recollection. Yeah, the one who slept peacefully is the one who dreamt a nightmare and is the one who is now awake. So therefore, just based on your differences, dualities of experience, which is I, you, he, she, etc., does not establish the duality. Și să mai dau câteva exemple în acest sens, suntem tot la 2, da? Cazul celor 3 corpuri, da? Corpul grosier, corpul subtil și corpul cauzal. Toate există în același eu, dar nu sunt în eu-uri diferite. Sau cele 3 stări, exemplul celor 3 stări, da? Starea de veche, starea de somn cu vise și starea de somn profund fără vise, da? Cel care experimentează cele 3 stări este unul și același, este aceeași persoană, același eu. Nu eu-uri diferite, da? Okay, so fourth, Shabda Pramana, the verbal testimony. Oh, but you may not accept our words, but the Purana, etc., the mythological text says, establish very clearly that there is deities, there are multiple human beings, there are these animals, birds, etc. Duality, they establish duality. They are scriptures also, right? If you say no, our answer is no. That is also not based on the dualities of Jiva. Like we said, it is based on the multiplicity of the embodiments. Multiplicity of the embodiments, not multiple Jivas, multiplicity of Jivas. Like we saw earlier that there is space in this room and there are 2 pots here in my hand. The space in this pot and the space in the other pot, they are all the space of this room. So just because I have 2 different pots does not establish there are 2 different spaces. So similarly here also, but you are giving logic again. You didn't establish through scriptures. For that, the scripture we established, Shvetashvatara Upanishad. Eko Devaha Sarvabhuteshu Gudaha. One self which is hidden in all the beings. This is one. Second one is from Kathopanishad. Brihadaranyaka Upanishad also says this. Mrityo samrityamapnoti ya iha nana iva pashyati. Mrityoho mrityum apnoti. He goes from death to death. Who? Yaha iha nana iva pashyati. One who sees the semblance of duality, as though duality. We are not even talking about duality. Even the iota of duality, even a little bit of duality you see, you are going from death to death. There is no doubt about it. Okay. Then third is a very beautiful statement from Ishavasya Upanishad. That says, Tatra ko moha kashoka ekatvam anupashyatah. Where is the question of sorrow? Where is the question of delusion for the one who sees the non-dual self? Now these proofs are enough to establish there is only one Jiva through verbal testimony. 4. Shabda Pramana înseamnă mărturia prin cuvinte, da, verbal. Oponentul spune că, bun, dar sunt texte, cum ar fi Puranele, da, în care sunt menționate multiple divinități, da,
se vorbește despre ființe, există multiple divinități, da, și multiple ființe umane, multiple animale. Și aceste texte, practic, vin și susțin această idee de multiplicitate a sinelui individual, spune oponentul, și vine și răspunsul vedantin. Această multiplicitate este similar argumentul cu ce am văzut mai devreme, da? Nu este, se bazează pe ideea de dualitate a jiva, ci pe multiplicitatea formelor, corpurilor, întrupărilor. Și se dă un exemplu, spațiul din cameră, cele două vase în care avem fiecare cu spațiul ei, dar faptul că avem acele vase cu spațiul din ele nu înseamnă că spațiul respectiv din ele este diferit de spațiul din cameră. Bun. Dar oponentul zice, da, dar tu acum nu faci decât să aduci argumente bazate pe logică și aici suntem la Shabda Pramana, da? E nevoie de argumente verbale din scripturi, da? Și atunci vine răspunsul vedantin prin care se invocă anumite pasaje din Upanishade, da? Am văzut pe cel dinainte, din Shvetashvatara Upanishad, care spune că sinele este unul singur în tot ceea ce există. Din Brihadaranyaka Upanishad, care spune acela care vede fie și un sâmbure de dualitate călătorește din moarte în moarte. Sau din Ishavasya Upanishad, care ne spune că este o întrebare retorică. Unde este suferința și deziluzia pentru cel care ajunge la cunoașterea sinelui non-dual? Okay. So the fifth is logic. Logic establishes that jiva are multiple. How? Because I experience happiness, you experience sorrow. That establishes the duality. There are different people experiencing different grades of happiness and different grades of sorrow, and some people don't even have this both. So this establishes duality. If you say no, that experience is based on the mind, antakarana. That is because of the embodiment of mind and not because of the multiplicity of jiva. The different kind of experiences are because of the embodiment of mind. And therefore, we can see, no, how can that be? Okay, I'll give an example. Like somebody is standing waist deep in cold water and the sun is scorching up there. That is why he is going and sitting in water or standing in water, Ganges water kind of water. So that's cold. Below his hip it is cold and above it is warm, hot. Now, these two differences, one and the same person is experiencing. Does that mean he is two different person? There are two jivas in him? No. Therefore, just because there are different kinds of experiences, you cannot establish there are different jivas. Okay? This is first logic. Mergem mai departe la 5 logica, al mijloc, al pramana, prin care oponentul încearcă să argumenteze această idee de multiplicitatea jiva. Și el spune, bun, dar tu ești fericit, eu sufăr, să zicem, da? Da, acest exemplu. Sunt experiențe diferite, asta înseamnă că sunt mai mulți jiva. Și vine și răspunsul vedantin, care spune nu. Acea experiență nu este bazată pe ideea de multiplicitate a sinelui individual, ci se bazează pe acea multiplicitate a formelor, da? Și el spune, nu se bazează pe ideea de multiplicitate a jiva, ci pe acea idee acea experiență se bazează pe minte, pe antakarana, da? Cum așa? Întreabă oponentul. Și vine și răspunsul printr-un exemplu. Este ca și cum ai sta în apă, să spunem, până la brâu, da? Iar afară ar fi un soare foarte puternic, mai jos de șolduri ar fi apa e rece, se simte acea senzație de rece, pe când deasupra e cald, da? Sunt două experiențe diferite și asta ce înseamnă? Te face pe tine
sunt două persoane, numai pentru că sunt două experiențe diferite, sunt două persoane acolo care experimentează, nu este aceeași persoană care experimentează două lucruri diferite. So the cause for the leg to be in pain and the head or the leg to be in comfort or head to be in pain, etc. These different kinds of experience in the same body is because of the karma. This person has to experience both the karmas at the same time. Similarly, there are different kinds of karmas in different embodiments according to the antakarana, according to the embodiment. So they experience different things at the same time. Now, again, like I said, if the jiva is one, if one becomes liberated, then everyone should become liberated. That's stupid logic. If you bring in that, then we say it is not so, because the experiences are through the mind, through the thought function, and the mind or thought function are limited, and through the limited you cannot have association with the unlimited, association with everything. Limited can have only association with limited object which is for limited time. So one mind, one thought function cannot have association with everything in this room. No, it is impossible. So this reason also establishes that there is no multiple jivas. It is all based on the embodiment. The experience of duality is all based on the embodiment of mind or embodiment of the body, physical body. That's all. Se dă un alt exemplu pentru a înțelege mai bine contraargumentul Vedantin. Faptul că piciorul se află într-o stare de confort, dar capul, să spunem, dar ai dureri de cap, practic sunt două, se datorează karmei, dar trebuie să ai acele experiențe diferite datorită karmei. Potrivit Antakarana, experimentăm mai multe lucruri, da? Să spunem în același timp. Faptul că tu vii cu această logică, îi spune oponentului, potrivit căreia dacă o persoană, că sunt mai mulți jiva, da? Și dacă n-ar fi așa și ar fi unul singur, atunci dacă cineva ar realiza toți, această logică nu este corectă. Experiența se realizează prin minte care este limitată și prin ceea ce este limitat, da? Nu poți să ai asociere cu ceea ce este nelimitat, astfel că un gând, da? Nu poate avea asociere, de exemplu, cu tot ceea ce este în această cameră, pentru că este limitat. Și de aici concluzia că experiențele diferite, da, și experiența, da, în general, se bazează pe minte sau pe corp. Da? Okay, so now he is moving on to the next level, 46 to 60 avarta. In the same Akshepa, this is also again, we have not answered the opponent. The opponent is presenting more doubts. So page number 8 and 56 to 60 topic. See, from 55 to 60 he said Vishaya Akshepa. Now under the Vishaya he is bringing the Sakshi. So Sakshi Brahma Ikya Vishaye Akshepaha. Jiva Brahma Ikya and Sakshi Brahma Ikya. That's the difference. Earlier he was talking about Jiva Brahma Ikya. Now he is talking about Sakshi Brahma Ikya. Okay? The Sakshi Brahma Ikya cannot also, identity between them also is impossible. Why? Jivatritta Sakshi Nasti. Satvepi Sakshi Nana iti Shanka. So what is the doubt here? There is no Sakshi other than the Jiva. Even if there is a Sakshi other than Jiva, Sakshi should be multiple. Again, Sakshi, the witness principle. So it should be multiple. So that is the doubt here. Mergem mai departe la 56-60, partea de final, da? Nu este doar că deja am discutat prima parte, da?
Oponentul aduce oricum mai multe contraargumente, da? Și avem aici identitatea dintre, se aduce în discuție Sakshi, principiul martorului, da? Sakshi Brahmana Aikya, identitatea dintre cele două. Oponentul spune că nu poate fi așa, Vedantinul întreabă de ce, oponentul spune că nu există un alt Sakshi în afară de Jiva și chiar dacă ar fi așa, oricum ar trebui să fie mai mulți Sakshi, mai mulți martori. Okay. So normally in Vedanta we say Antakarana avachinna chaitanyam jiva, Antakarana vritti avachinna chaitanyam sakshi. Meaning consciousness associated with mind is jiva, consciousness associated with thought function is a sakshi. Jiva sakshi is sakshi. So that is how we normally explain. Okay. Yaduktam sukha dukkhadi antakarana dharmaha. You said sukha, dukkha, etc. are the qualities of the mind. Tacha antakaranam anekam. And that antakarana, that mind is multiple. Tasmad ekopadistha sukha dukkhadayo dharmaha upadyantara sambandhino na bhavanti. Therefore, the one embodiment, that is the embodiment of mind, the experience which is gained through one embodiment of mind, is not experienced by the other embodiment of minds. Understand? The experience gained through one embodiment of mind is not experienced by other embodiments of mind, because there are multiple minds. Okay. Therefore, he says, Sakshi to, but Sakshi, Sarva Sukha Dukkhadi Sakshya Dharma Asambandha Eka Eva. He is not, Sakshi is not associated with the Sukha, Dukkha, etc., which are Sakshya. Sakshya. Sakshi, Sakshya. Sakshi, witness, Sakshya, witnessed. Sakshi, witness, Sakshya, witnessed. Vishayi, seer, Vishaya, Vishaya, seen. Drik, seer, Drishya, seen. So, similar here also, Sakshi is the seer, witness principle, and Sakshya is the object it is witnessing. Okay? So, the Sukha, Dukkha, etc. Sakshya Dharma, the witnessed attributes, qualities, the Sakshi is not associated with them. And that Sakshi is one. Tasya cha brahmana aikyam vaktum shakyata eva. Therefore, we can definitely say that one Sakshi can have identity with one Brahman. This is Vedantin's idea. The opponent presents this idea and says, Tanna, that is not right. The opponent says, that is not right. He'll establish the Sakshi. He wants to establish the Sakshi also to be multiple. You'll see that. Mergem mai departe și cum definim în Vedanta pe Jiva și cum îl definim pe Sakshi. Jiva este conștiința asociată cu mintea, da? Și Sakshi conștiința asociată cu tot function, cu gândul, da? Modificarea mentală, gândul. Bun, ai spus că Sukha, Dukkha sunt calități ale minții și acestea sunt multiple. Așadar, experiența printr-o minte nu este experiența altei minți, pentru că sunt mai multe minți, da? Astfel, Sakshi nu este asociat cu atributele întâi trebuie și apoi să dăm concluzia. Știm, Sakshi este martorul, Sakshia este obiectul observat, da?
Vishai este subiectul, Vishayaha este obiectul, Drâc este văzătorul, Drâșia este obiectul văzut sau perceput. Da? Ne aducem aminte de aceste concepte. Sakshia, spune Vedantinul, nu este asociat cu atributele obiectului perceput. Da? Acel Sakshi este unul singur și el și poate exista astfel identitatea dintre Sakshi, martor și Brahman. Oponentul, bineînțeles, va spune că nu este așa și că sunt mai mulți Sakshi și o să vedem care este argumentația. So the opponent wants to establish the doership, so the Sakshi to be multiple, so he says that is not right. What he said is not right. Why? Kartrutva, Bhoktrutva dharma vishishta jiva atirikta Sakshi sattve pramana abhavat. Because there is no proof to establish something called Sakshi other than the Jiva, which is doer and experiencer. Jiva, which has the doership and experiencership. Sakshi Angikara Pakshepi. Even though, okay, for sake of argument, even if I accept there is existence of Sakshi, witness, still, so Eka iti abhigantum na shakyate. We cannot accept that it is one. Even for, see, there is no existence of Sakshi other than there is no proof for existence of Sakshi other than the Jiva, which is doership and which is doer and experiencer. Even for sake of argument, I accept there is existence of Sakshi. Still, it cannot be one. Witness cannot be one. It should be multiple. My mind, there is one witness. Your mind, there is another witness. His mind, there is another witness. Therefore, there is multiple witnesses. Kintu aneka sakshina ityeva uktam. Therefore, we have to accept, therefore we have to accept there are multiple sakshis. Then he is going to explain tatahi, how there are multiple sakshis. That is explained now. Oponentul spune, nu este așa cum spui tu. Sakshi sunt mai mulți martori. Deoarece nu există, spune el, nu există dovezi pentru a stabili că Sakshi există în sine. În primul rând spune că nu există, de fapt, martor, da, în sine, ci nu există martor în afara sinelui individual, în afara Jiva, da? Care este Jiva, care este cel care face, care acționează și cel care experimentează. Deci spune că Sakshi tot Jiva este, dar face acea asociere. Am văzut mai devreme. Vedantinul nu făcea asociere între Antakarana și Sakshi, da? Între Antakarana și minte, da? Dar aici el spune, nu există asociere, nu există Sakshi în afară de Jiva, care este cel care acționează și cel care experimentează, da? Și chiar dacă, spune el mai departe, ok, și chiar dacă aș accepta că există Sakshi, totuși, în cazul acesta, oricum el nu este unul singur, cum spui tu, ci sunt mai mulți martori. Câte minți sunt, pentru că acceptă acea asociere, atâția martori sunt, da? Și mai departe explică. Okay, very good. So, how are you going to explain that there are multiple sakshis? Tata he will explain. First, let me be clear about your Vedanta. The opponent says, let me be clear about your Vedanta. Right? Okay. Antakaran tad dharma sukhadukkadiyascha na antakaranena nava indriyena vishikriyanti kintu sakshina eviti Vedanta siddhanta. Okay, you accept in Vedanta that the mind or its thought functions are not perceived or grasped by the mind or thought functions. They are only witnessed by the witness principle Sakshi. They are only perceived by the witness principle Sakshi. The mind cannot mind itself. The thought function cannot mind the thought mind. So, that is the situation here. Beautiful. Mind cannot mind itself. Yes, sir. We'll see all that in the next topics. He is not going to leave you hanging there. He is going to explain each one of them. Why the mind cannot be objectified by mind. Why the mind cannot be objectified by the thought function. Why the different experiences of the mind, Sukha, Dukkha, etc. cannot be objectified by the mind or thought function. All that is going to be explained.
Beautiful inquiry about the mind. Let us understand the mind. Oponentul explică mai departe. Îi spune așa, lasă-mă să clarific mai întâi, o să-ți explic, dar lasă-mă să clarific întâi Vedanta ta. Tu accepti că mintea și modificările mentale și gândurile nu sunt percepute de minte, da? Sau de vârtii, de modificări mentale, ci sunt percepute de martor, de sakshi. Mintea nu se poate observa pe sine, da? Nu poate fi obiectivată de ea însăși sau de modificările mentale, la cum nici stările ei, dar care sunt tot modificări mentale, da? Nu pot fi observate de minte sau de modificările mentale sau de gând. See, first let us understand what mind is. Mind and thought function are not different. I explained the mind produces the thought function. That is not how we see. The mind transforms itself into thought function. We don't say the mind produces thought function. No, the mind transforms itself into thought function. For that, I gave a beautiful example of this snake firecracker. When you lit, it will start like snake, or like a ice cube. The ice cube melts and becomes water. It is not producing water. The ice cube is now seen as water. The water is what is seen as ice cube. So like that, the mind and thought functions are not different. First, that we understand. Okay. Second is, we come to this. When we explained about the object and the substratum for ignorance, we explained in Horizon, I showed to my left this room. In that room, the darkness, the room is in darkness. Yeah, next to you it was. So you, so the room has darkness. The room is the substratum for darkness, and the room is objectified by darkness. That we said. Similarly, here, why not accept the mind to be? These kind of substratum and objectification can happen with respect to room and darkness or the self and ignorance, because they are different, they are not same. But whereas mind and thought functions are same, therefore there cannot be objectified objectifier. There cannot be relationship of objectified and objectifier with reference to the self and the thought function. So this we have to understand. Then we will be able to understand what we are going to see here. Trebuie să înțelegem mai întâi ce este minte, da? Și am spus de mai multe ori că mintea și modificările mentale, adică gândul, da, gândurile, putem să spunem și așa, sunt unul și același lucru, sunt identice. Mintea nu produce modificări mentale sau vârtii. Mintea este modificare mentală, mintea este gând. Mintea ia forma de gând, da? Ia forma de gând, se transformă în gând, da? Deci nu produce, nu sunt două lucruri diferite, da? Este unul și același lucru. Ca în exemplul artificiilor sub formă de un fel de firecracks like snake, or like no, Yeah, like that, snake. That, okay, yeah. forget about this snake, this They don't ice. know. Yeah, they don't know, so it is very difficult. We have to show the example and then we'll explain that. Now, take the ice cube and give that example. Da. Exemplul cubului de gheață care se topește și devine apă și vedem gheața ca apă. Da? La fel se transformă și mintea în gând. Da? Nu vedem apa, dar știm că era, da? Gheața ca o vedem ca apă. Da? Când am explicat, de pildă, în Horezu, că obiectul și substratul pentru ignoranță
este același. Am dat acel exemplu, ne aducem aminte cu camera de lângă care era în întuneric, da? Camera era atât substrat cât și obiect pentru întuneric, da? La fel și în cazul sinelui și al ignoranței, de aceea am dat acel exemplu atunci, însă în acest caz, mintea și gândul sunt unul și același lucru, nu sunt două lucruri diferite și nu putem să aplicăm aceeași logică, deci nu, practic sunt fiind unul și același lucru, nu pot fi și obiect și cel care obiectivează, da? În același timp. Sau obiect și subiect. Da. Okay. So I could have some 2-3 capsules of that snake cracker, but Yes. no, yes, but that is not accepted. You should not carry firecrackers. Yes. So that is banned. So I should not do that. So otherwise I could have brought it also. So anyway, kintu. So the idea he wanted to say is we can see in the YouTube there is always some video regarding the snake firecracker. Okay, we'll see that. So yeah, since we are in internet world, see, there is this. 1 second. Increase the brightness. See, he is lighting a small thing. It becomes like a snake. So that capsule is what turns itself into this charcoal snake. There's a small piece of, like a tablet it will be. Yeah. Even seeing that is real. So it's small tablet kind of. You burn that, then it produces this snake kind of thing. It's charcoal, nothing else. Just ash. So anyway, so this is an example, or the other example is the example of ice. Ice transforms into water. Ice does not produce water. Okay. Now, Sakshinascha Ekat. So he said, it is all witnessed by Sakshi. That is what you accept. The sense, the mind and its thought functions, they are all witnessed by the Sakshi and not by themselves. Fine. Now we understand that. Okay. Sakshinascha Ekatve. But if that Sakshi is one, यदा एकान्तःकरणस्थ सुखदुःखादयः साक्षिणा विषयीक्रियन्ते तदा सर्वान्तःकरणगत सुखदुःखादयोऽपि विषयीकरेरन्. If Sakshi is one, if you, as you say, there is Sakshi which is witnessing the mind, and that Sakshi, if it is one, then my Sakshi is there is one Sakshi. Where is my Sakshi and your Sakshi? Okay, so let it be my own Sakshi, my Sakshi, because my Sakshi is the one Sakshi, not your Sakshis. Okay, now my Sakshi is witnessing my mind and my thought function. At the same time, my Sakshi should witness the thought functions and the mind of all the others in the room and all the others in the world. Meaning, if there is only one Sakshi, that one Sakshi should be able to witness all the mind and all the thought functions. Does it happen like that? No. So therefore, tatha anubhava bhavad eva aneke sakshanityabhigantavyam. We don't experience so. We don't understand it to be so. We don't see it to be so. That is not our experience. Therefore, we have to accept there are multiple Sakshi. There are multiple witness principles. Nacha, asti asmin pakshe kopi dosha. There is no defect in this situation. If you accept there are multiple Sakshi, there are no defects. Like I said, all of them should be. No, there is no all of them, because my Sakshi is witnessing my mind. Your Sakshi is witnessing your mind. There is no defect here.
Simple. That is what he says. Oponentul mai departe spune așa, totul este observat, deci tu spui că totul e observat, pleacă de la cunoașterea vedantină. Tu spui că totul este observat de sakshi, de martor, da? Inclusiv mintea și modificările mentale, nu de ele însele. Da? Deci mintea n-am spus că nu se observă pe ea însăși. Dar dacă sakshi este unul singur, cum spui tu, și cu cealaltă premiză, ambele sunt două, deci totul este observat de sakshi și sakshi este unul singur, cum spui tu, din aceste două premize ar rezulta situația că există, că sakshi de fapt acest sakshi, unul singur, ar observa în același timp mintea mea cu modificările mentale și toate celelalte minți din lume și nu se întâmplă acest lucru, nu se întâmplă așa, spune el. Nu așa experimentăm, nu știm așa, nu asta este experiența, da? Și de aici rezultă, spune el, că sunt mai mulți martori, da? Și nu este niciun defect aici, simplu. Yeah. Good. She didn't say Guruji Sakshi. Okay. So, nacha asya asmin pakshe dosha. There is no defect here. How? He is explaining that. Yasya hi sakshinaha yad antakarana upadhi. Tat antakarnagata eva dharmaha tena sakshina vishikriya nanya upadhi. See, to which yasya sakshina yad antakarana upadhi. To which sakshi, which antakarana is upadhi, to this individual sakshi, the antakarana, that is upadhi, embodiment for that sakshi, only those thought functions and the modifications of that mind, which is embodiment for that sakshi, is witnessed by that sakshi. One sakshi has one mind as embodiment. So that one sakshi understands the changes, modification of that one mind, not the other mind. Na anya upadhigata, not the other mind which is embodiment for other sakshis. So which sakshi has which embodiment, the embodiment transformation is witnessed by that embodied sakshi, not by another embodied sakshi. Therefore, evamcha. Now what have we established through this? What have you? Why are you talking about sakshi actually? You wanted to talk about multiplicity of jiva. Okay. Now, why do you talk about multiplicity of sakshi? He says, evamcha, if in this situation, sakshino anekatvat, since the sakshi is multiple, na tesham ekena brahmana aikyam yujate, it cannot be identified with oneself. See, if I say multiple jivas, then you say the jiva you are seeing is not the jiva I am seeing. The jiva you understand is embodiment according to me. You will escape. Okay. So the witness, that is same. So that witness also is multiple. Whether you want to accept jiva as multiple or its witness, which is sakshi, as multiple, I don't care. Whether it is jiva or it is a sakshi, if they are multiple, they are multiple actually, according to the opponent. Therefore, they cannot be identified with one Brahman. So, your case of the Vishaya is closed. But he does not close it immediately. He says, I have some more points here, Your Honor. He is going to explain that. Tot oponentul mai departe, dar spune că sakshi are ca formă, ca embodiment, da? O anumită, o minte, da? Acel sakshi va observa doar acea minte și modificările ei mentale, nu și celelalte minți care au alți martori, da? Alți sakshi. Bun, și atunci Vedantinul întreabă, dar bun, de ce vorbești despre multiplicitatea sakshi? Da? Ai spus despre faptul că există mai mulți jiva, dar de ce aduci în discuție și această idee a multiplicității martorilor? Și atunci vine și răspunsul oponentului care spune că dacă sunt mai mulți sakshi, da, atunci acea identitate cu sinele este imposibilă, pe ideea pe care am spus-o și mai devreme, că dacă sunt mai mulți jiva, avem un singur Brahman, dar și atunci nu poate să existe acea identitate. Și cu aceasta, spune el, Vishaya este caz închis. Da? Spune că, adică Vishaya, care era aici?
identitatea dintre Sakshi și Brahman, da? Aici, în ultima parte, asta. Pentru că sunt mai mulți Sakshi, deci Brahman e unul și nu poate să existe acea identitate. Și deci cazul e închis, zice el. Dar nu e așa. Again, okay. So we discuss why do you have to even bring in Sakshi? Why do Vedantins bring in Sakshi? So that is explained here. First, he says, 57. Antakarana indriya avishayatvam. Antakaranasya indriya avishayatvam. This mind cannot be perceived through sense organs. Why do we have to accept a Sakshi? Because the mind cannot be perceived through sense organs. Why? Because indriyani panchikrita bhuta tat karyanyeva vishikuryuh. The sense organ can objectify only the objects which are product of the 5 elements. Processed 5 elements. Panchikrita bhuta means the processed 5 elements. We have seen Panchikarana in Tattvaboda, etc. Panchikarana means all the 5 elements split into 2. The second part split into 4. One each you connect. That major part becomes the major name. If the air is 50%, it is air. If the water is 50%, it is called as water. But it has a 1/8 of all the others. 1/8 of all the others. Now, this sense organ can only witness the products of that processed elements. It cannot witness the mind. Why? Mind is a product of unprocessed 5 elements. Apanchikrita pancha mahabhuta karya. Therefore, it cannot process. And even when I say the mind, the sense organs can process only the 5 elements, the product of 5 elements, there is a specialty. There is a specialty. That is why it says, Atrapi asti vakshyamana ritya bhedaha. There is a specialty as we are going to explain. Even the sense organ objectifying the processed sense objects. Even there. What is that? We'll see. Explain that. De ce aducem în discuție conceptul de Sakshi? Pentru că mintea nu poate fi percepută prin organele de simț, da? Pentru că ele pot obiectiva, deci pot percepe, da? Pot obiectiva doar obiectele care sunt produsul celor 5 elemente procesate. Ne aducem aminte din Tattvaboda de Panchikarana, da? Acel proces, da? Prin care practic elementele sunt amestecate, procesate, și ne aducem aminte cum avem, să zicem, un întreg împărțit în 2 jumătăți, cum se o jumătate, să spunem, predomină un element, cealaltă jumătate va fi împărțită în 4 elemente, celelalte 4 elemente, și va predomina, să spunem, sau elementul care predomină, acela dă caracteristica obiectului respectiv, să zicem. Dacă avem aer, atunci e vorba de aer, dar va avea și o optime din celelalte elemente, toate, știi că se găsesc toate în toate, da? Bun, deci organele de simț pot obiectiva doar obiectele care sunt produsul celor 5 elemente procesate, da? Iar și nu mintea, pentru că aceasta este un produs al celor 5 elemente neprocesate. Dar și când spunem că organele de simț pot obiectiva doar obiectele care sunt produsul celor 5 elemente procesate, și aici există o mențiune de făcut, să spun așa, că poate nu e neapărat o excepție, există o mențiune de făcut, o specialitate, o mențiune specială, da, de făcut, și o să vedem care. Okay, what is the specialty? See, we have seen earlier, the eye sees the form, the ear hears the sound, the nose, the smell, the tongue, the taste, the sense organ, touch. Very good. We know already that. Do we really know? So understand this. Chakshurindriyam, the eyes, what do they see? Neela Pitadi Varnayukta Gatadi Nishta Nailyadi Rupam Tada Adhara Bhuta Gatadi Cha Vishikaroti. The eyes perceive both the color and its base. I have the red pot.
My eyes sees the red and the pot which is the base for that color red, which is endowed with the color red. My eye see the color and it's a base where it is existent. Okay. Now त्वगिन्द्रियमपि, the sense organ of touch, स्पर्शे तदाद्र आश्रयं च उभयं विषयीकरोति. The sense organ of touch also experiences, okay, this touch under the pot. Whatever the touch is based on, dependent on. So whatever is the color is dependent on, that pot is witnessed by the color and the pot is witnessed by the eye. Whatever the touch is dependent on, that object and that sense is experienced by the sense organ of touch. There ends this dependency. How? He is going to say, Jihva, Grana, Shravanani tu त्रीणि इंद्रियाणि वस्तु आश्रित रस गंध शब्दानेव क्रमाद् विषयीकुर्वन्ति न तु तदाश्रितव्यम्. See, with respect to the jivva, the sense organ of taste, then grana, the sense organ of smell, olfactory, then the sense organ of hearing, shravana, sense organ of taste, sense organ of smell, sense organ of hearing. All these three, vastu ashrita rasa gandha shabdaneva, it only experiences the taste, the smell and the sound which are existent in the object, whatever the object. My ear hears only the sound, my tongue only tastes the taste, only understands the taste, my nose only understands the smell. It does not understand from which object it is coming from. It is only an inference we do that, okay, this is something new, therefore this smell is coming from that. There is no direct correlation between the object which you see and the smell which you hear. We see that relationship through our mind. So, with respect to the sense organ of touch and sense organ of seeing, the eyes, we see the object, whatever it is, and it's where it is dependent on, where it is based on. But with reference to the sense organ of taste, smell and hearing, we only hear the respective objects and not the respective things, and not that which is that very thing which is based on, like the taste or the smell or the sound, in which it is based on, we don't understand. We call it a quality and substance. We only experience the quality, we don't experience the substance. We only experience the quality, we don't experience the substance in which that quality is based on. But with respect to the sense organ of hearing and sense organ of touch, we experience both the quality and the substance. So in the Sanskrit, we call quality as guna or dharma, and the substance as dravya. Okay? Now. Am spus că am menționat mai devreme că ochii văd forma, urechile sau organele distincte ale auzului percep sunetul, nasul mirosul, da? Sau organul de simț al mirosului mirosul, da? Și spunem că știm, că sunt lucruri simple, dar știm. Dar de fapt știm cu adevărat cum se întâmplă sau ce se întâmplă acolo? Și explicăm, da? Ochii percep culoarea, da? Dar și luăm exemple. Luăm exemplul vasului. Ochii percep culoarea roșu, să spunem, dar și baza pe care acea culoare este suprapusă. Deci percep atât culoarea cât și vasul
în care există acea culoare. Da? Un alt exemplu, organul de simț al atingerii experimentează atât atingerea cât și obiectul atingerii, da? Adică și vasul pe care îl atinge, în exemplu dat. Există această dependență. Pe când în cazul organelor de simț al mirosului, al gustului și al auzului, da? Cu referire la aceste organe de simț, experimentăm mirosul, gustul, da? Sau sunetul, da? Care reprezintă obiectul, da? Dar nu experimentăm sau nu înțelegem, nu percepem de la ce obiecte vin ele, da? Prin percepția respectivă, ci deducem prin inferență, deci acea legătură de cauzalitate, de unde vine mirosul, de unde vine gustul sau de unde vine sunetul, acea legătură de cauzalitate, da? De unde vine, de la ce obiecte vin toate astea, se întâmplă în minte. Da? Înțelegem în minte, prin inferență, că vin de la un anumit obiect, să zicem, da? Care e sursa, care e cauza. Da? Cu referire la celelalte două, da? La organul de simț al vederii și la cel al atingerii, vedem atât obiectul în sine, cât și, cum am dat exemplu, culoarea, dar și acea legătură de cauzalitate, baza, da? Pe când în cazul celor trei, nu. Acea legătură de cauzalitate o deducem în mintea noastră, da? Prin inferență. Numim acestea calități și substanță, da? Adică obiectele pe care le percepem sunt calitățile și le numim guna sau dharma, iar acea bază sau, să spunem, legătură de cauzalitate o numim substanță, dravya în sanscrită. Okay. So, wait, why are we discussing about the sense organs, what it perceives and how it perceives? Why are we discussing about that? Because sometimes, you miss the connection. Why we are discussing about that? Why are we talking about these things? Something was going on, I don't know. If you think so, remember, the sense organs cannot perceive the mind. It can perceive the external objects, elements, the product of elements, in fact, elementals, not the mind. To establish that, we are understanding the nature of the sense organs. Okay? The sense organs, eye and the sense organ of touch. So they perceive the substance and its qualities, its attributes, whatever it may be. And the sense organ of taste, smell and hearing, they only perceive the quality, not the substance. This is established. Okay? Now, therefore he says, Ata eva etatrayena api indriyena indriyena antaram antakaranam na vishyikriyante. So these three sense organs, these three sense organs cannot understand the substance. Therefore, the sense organ of taste, the sense organ of smell and the sense organ of hearing cannot objectify the mind. Okay, very good. Then the touch and the seeing. Yes, for that we say, we have answer. Tata eva. Similarly, na chakshusha tvacha antakaranam vishyikriyate. The eyes and the sense organ of touch cannot also perceive the mind. Why? Form or the one which is the one where the forms exist, or the one where the touch exists. One where the form exists or one where the touch exists, which is external to your body. That elemental only the eye and the sense organ of touch can perceive. Okay, that is established. Antakaranam tu apanchikritamanta panchabhuta karyatvad netratvajoho navishikati. And the mind, as we have already established, is a
product of unprocessed 5 elements. The raw materials. We call it tanmatra. Air means only air. Water means only water. There is no mixture here. So, since the mind is a product of that tanmatra, apanchikrita panchamahabhuta, unprocessed 5 elements, therefore, the sense organs, which is, now we are only left with 2 sense organs, the eye and the touch, they both cannot perceive the mind. Ata eva अपरंचीकृत भूतकार्यं नेत्येन्द्रियमपि नेत्रेन्द्रियेण न विषयीक्रियते. We come to that. Bun, dar de ce vorbim despre cum percepem prin organele de simț? Că uneori se poate întâmpla să pierdem ceea ce doream să demonstrăm, da, subiectul, tema discuției. Organele de simț nu pot, pentru că am spus mai devreme că organele de simț nu pot percepe decât obiectele exterioare, da? Externe. De aceea vorbim despre aceasta, sau explicăm cum percep organele de simț, da? Și din perspectiva clasificării pe care am făcut-o mai devreme în calități și substanță, în guna și dravia, spunem că cele 2 organe de simț, cel al văzului și al simțului tactil, percep atât substanța cât și calitățile obiectelor, pe când celelalte 3, al auzului, mirosului și gustului, percep doar calitățile, nu și substanțele. Da? Astfel, cele 3 organe de simț, al gustului, auzului și al mirosului, nu pot, pentru că percep doar substanța, nu pot, doar calitățile, nu pot obiectiva mintea. Da? Bun, și atunci spune oponentul ce înseamnă acest lucru, că organul de simț al văzului și al atingerii ar putea pe acest raționament, și vine răspunsul care spune așa. Organul de simț al văzului și al auzului nu pot nici ele percepe mintea, pentru că ele experimentează numai, să spunem, obiectele, nu spunem elemente, da, obiectele care sunt, să spunem, exterioare corpului, da? Obiectele în care există formă și tangibilitate, în care există aceste proprietăți, formă și tangibilitate, da? Și mintea, și pentru că mintea, alt argument, mintea este produsul, da, elementelor neprocesate. Da? Am spus că neprocesate, tanmatra, adică aerul e aer, apa este apă, nu reprezintă un amestec, așa cum am arătat mai devreme, procesat, da? Ca în cazul elementelor sau ca în cazul obiectelor organelor de simț, care sunt un produs al elementelor procesate, amestecate, asta înseamnă, da? Mintea nu este așa, mintea este produsul elementelor neprocesate, tanmatra, da? Deci nici cele 2 organe de simț, cel al văzului și cel al simțului tactil, nu pot să perceapă mintea. Asta e concluzia. Yeah. Ata eva. For this very reason, meaning the mind is unprocessed, is a product of unprocessed element, therefore the sense organ of sight and the touch cannot see. For this very reason, the sense organ of seeing, the sense organ of sight, which is also a product of unprocessed elements, cannot be perceived by the sense organ of sight. Why? The sense organs we saw in the Upanishad, Paranchikhani Vetrinat Swayambhuhu Tasmat Parang Pashyati Nantaratman. The Mundaka Upanishad very clearly says the sense organs are made to go externally. That is why they go externally and associate with things externally, not the self. Kaschid, other than this, no, Kaschid Dhiraha Pratyek Atmanam. Some person with valor controlling it from going outside sees the self. That is what the Upanishad says. Therefore, he says, Bahya Vastuniya Sarvendriyanam Vishi Bhavanti. Only the external objects are perceived by the sense organs. External substances, external objects are the only thing which are perceived by the sense organs. Indriya Pekshya Antaratvat Antakarana Indriyanam Vishi Bhavati. Since with respect to the sense organs, the mind is internal. Since the mind is internal with respect to the sense organs which can capture only the external thing cannot capture the internal thing. It cannot capture the mind. It cannot
perceive the mind, it cannot objectify the mind. That is the idea. Pentru acest motiv, da, organele de simț nu pot percepe mintea. Se spune și în Upanishade, organele de simț sunt făcute să meargă către exterior, da? Numai prin control le putem aduce către interior. Ele percep numai obiecte exterioare, da? Cu referire la organele de simț, mintea este internă, da? Și ceea ce este intern poate percepe ceea ce este extern aici, mintea, organele de simț, da? Mintea internă, organele de simț externe, însă nu și invers, organele de simț care sunt externe cu referire la minte, dacă ar fi să clasificăm ca și poziție, nu pot percepe ceea ce este intern, nu pot percepe mintea. Okay, so we'll see this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.